इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है शेर पंजाब रंजीत सिंह, शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। ढोल के बाहे गुरु करे सब काम शुरू, ये ना किसी से डरे, इंसाफ पूरा करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹਰਬਰਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ 20 यानी कि 20 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह, जंग में बेखौफ सा, जिंदा दिल मेहरबान, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है। It's with great pleasure that I welcome you here to the Herbert Art Gallery and Museum to celebrate the launch of the wonderful, rich and vibrant exhibition that is Crafted the Punjab. It is such a pleasure to see so many of you here this evening, as it gives testament to all the hard work that has gone into this project in the last 18 months. This exhibition has been made possible for two reasons, in my opinion. The first reason is our strong and developing relationship with the V&A, which we have honed over many years. And the second is because of the groundwork that has been done of decades of community engagement work that the Herbert has been engaged in. Having begun my career in a rival museum, I've always been very envious of the excellent community work the Herbert has built its reputation on, and I truly believe it has enabled us to work with local communities in understanding our role in sharing cultural heritage with the people of Coventry. With this experience in mind, it was very important for us to develop an exhibition concept that was represented all areas of the South Asian community to celebrate a time of cultural significance. And so the golden throne of the Maharaja Ranjit Singh marks a cultural crossroads celebrating the very best craftsmanship from the Sikh, Hindu, Buddhism and Sikhist inspiration dating during the 19th century. As a trust, we have worked in partnership with the V&A for many years, and this exhibition demonstrates how excellence can be brought to the region through collaboration of ideas, skills and knowledge. Thanks very much, Francis. I'm delighted to be here this evening at the Herbert Art Museum and Art Gallery and Museum to celebrate the opening of Craft of the Punjab. This exhibition is part of the V&A's programme of work
with museums and venues right across the UK, which we support and share our knowledge of objects and share very much our collections. And that's a very important thing for the V&A. It's part of our sort of DNA to share our collections particularly. And last year, for example, we lent 2,199 objects to 263 different venues in the UK, and we also toured 7 V&A shows around the country, which was seen by almost 200,000 people. So we're particularly pleased to be able to continue the V&A's relationship with the Herbert and with Culture Coventry, as Francis mentioned, building particularly on the joint museum and schools project, which aimed to increase the number of school pupils engaging with museums, and which over the 4 years of the programme has exceeded the targets that were set out at the very beginning. Coventry is also the first partner in the V&A's newest initiative, Design Lab Nation, and this is a learning programme targeting 11 to 16-year-olds, which will bring together secondary schools in partnership with local museums and regional creative industries to inspire students, train teachers, and preserve the essential role that art, design and technology plays in the education of young people. As Francis said, it was 18 months ago, in February 2016, that Culture Coventry first approached the V&A about curating an exhibition on South Asia as part of Coventry's bid to be the City of Culture in 2021. And it's really wonderful after those initial conversations back then to see it all come to fruition and for the opening this evening. I mean, this exhibition has been created specifically for the Herbert, with objects drawn exclusively from the V&A's collection. And as Francis mentioned, the centrepiece of the show is one of the V&A's most famous objects, the marvellous golden throne of the Sikh Maharaja Ranjit Singh. This was made in Lahore by the court goldsmith Hafiz Muhammad Multani, and its ornamentation echoes the decorative motifs found on the Golden Temple in Amritsar, only 30 kilometres or so from the former Mughal capital. The throne therefore exemplifies the cross-cultural influences that defined historic Punjab, now divided between India and Pakistan, which is the theme of the introductory section of the exhibition. And then in the main bit of the show is filled with objects that celebrate the long-standing remarkable craft traditions of the region, from woven and embroidered textiles to carved and inlaid wood, delicate jewellery and gold-enmeshed steel arms and armour. And all of them have been painstakingly conserved with care for this exhibition. So on behalf of the trustees and the director of the Victorian Albert Museum, I'd really like to thank colleagues from both the Herbert and the V&A who've worked together to prepare this exhibition, from curators and conservators, as well as exhibitions, education and technical staff. Special thanks, I'd like to say, just from a personal point of view, to my own colleagues from the V&A, particularly Susan Strong, who's led the curatorial team, and to Rosie Addenbrook and her team here at the Herbert. It really has been a great pleasure to work with you. So all that remains for me to say is we hope you have a very enjoyable evening and that you really enjoy the exhibition. Thank you. Well, this seems like it's going to be an evening of thanks, because we really have worked really strongly together over the last 18 months. So I do have a few people that I would like to thank, which is actually longer than my speech, so do bear with me. Firstly, I would like to thank all of our funders, in particular Coventry City Council, Arts Council England and the Heritage Lottery Fund for supporting us in our endeavours to continually pursue excellence. Obviously, I need to put my teeth back in. Other supporters have included former directors of the MP Aerospace, namely Mr Roger Medwell, Mr Roger Turner, Mr Michael Linton and Mr Baljit Shirgill, for their kind support, but also for galvanising other people to support us. We'd also like to thank the Coventry Lions Club of Mercia, the Coventry Sikh Union, Satya Catering, who provided all the canopies for this evening, and I can see from your faces they're really enjoyable. And then there is also special thanks for people who have supported us in getting the message out to the wider community. So I'd like to thank Mr Devinder Pasaid from Bopa, thank you. Mr Omar Singh Hanjan, sorry, Mr I do apologise. Mr Harjinder Singh, Mr Ravinder Sandhu, Radio Punj, thank you, Mr Garpreet Bhatti, and of course,
last but not by no means, Jiti Samra. So thank you for your support. In actual fact, our local community have been overwhelmingly supportive, so thank you very much to each and every one of you. I would also like to say a big thank you to the support of all the people who've worked with us at the V&A. You've been massively supportive in our ambition, and I know our relationship has developed to be even stronger than it was before through the experience. Please don't run away from us for the next one. I would also like to especially mention Susan Strong. You've been extremely supportive throughout the process, so I really appreciate everything that you've done for us. Thank you. And Rosie's asked me to give a special mention to Anna Hayhome. Charlotte Stace for their daily support. But everybody at the V&A has been extremely supportive, so if your name wasn't there, you are still within our thoughts, and we thank you. I would also like to thank the ever-talented designers of Blind Mice, because when you do go into the show, you'll see we've done a fantastic job of designing the space and the graphics, so thank you to Blind Mice. And it goes without saying, but you must always say it, I thank the Cultural Coventry team for all their efforts as well. I would like to thank the exhibitions, curatorial, conservation, technical support, learning, fundraising and marketing teams for all the work that they have put in, but a special thanks goes out to Rosie, who is going to be thoroughly embarrassed by this, I must add. She is our exhibitions manager, and I thank her for her passion and her drive. You've pulled another one out of the bag, Rosie, well done. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਬਰਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਤਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤਪੋਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਚੇਅਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਡਨ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 21 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਦੈਟਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਨਸ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ UK ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਹੈ ਦੇ ਬੀਨ ਸ਼ੋਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੰਡਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਾਰ ਈਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਵਿੰਗਟਨ ਸਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਐਟ ਦ ਹਰਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਹੈ ਜੋ ਹੀਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਥਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕਰਾਫਟਸ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰਹਿ ਸੀ ਇਨ ਪੀਸਫੁਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਜ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਇੰਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆ ਜੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਮਝਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ
20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤਾਈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਹਰਬਰਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਟਸ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਨ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਈਵਨ ਲੀਵ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ to come into this kind of exhibition. ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਹਰਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ, and it's a great thing because ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੈਲਿਕਸ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਟ all the communities. I mean, why do you think the reason I'm going to talk to you in English now is because I know you're working on a number of initiatives, mainly for the younger generation, because, you know, some of these exhibitions, we want to try and inspire the next generation. And the only way I think we can do that sometimes is by bringing these important artifacts from museums such as Victoria and Albert Museum. And for Coventry to host such an exhibition, I mean, what would you like to say to sort of our younger viewers who are currently watching this programme? I mean, this is a great initiative by the Coventry Sikhs and the Coventry Museum, namely the Herbert Museum. I mean, why do you think it's important that all the communities work together and bring such artifacts and, you know, such galleries to this particular art gallery here? It's a very, very important subject to me and our organisation as well. So the Sikh Museum Initiative based in Leicester has been looking at and trying to track down Sikh relics and artefacts all across the UK. And we've managed to do that successfully. And earlier this year in 2017, we did a project on the Anglo-Sikh Wars, which was about the British East India Company wars with the Sikh Empire. And it was very, very successful based in Leicester. And that's why, as an add-on to that, to actually see another exhibition here in Coventry is absolutely fascinating. But when you talk about the younger generation, how can we actually appeal to the younger generation? How can they learn about history and heritage? We're doing something a little bit novel as well, because we're actually using 3D modelling, where we can now actually model certain objects, weaponry and other objects, create that in 3D, put them on a touchscreen monitor, and then the children can actually play around with them. And because sometimes with physical objects you can't touch them, but we're kind of world leaders in a sense where we can now actually present ideas, make them palatable for children to actually understand, so they can understand, oh, Georgian they are with their ityas, so then they will actually want to learn more about what Sikh history is about. But let's give them the tools that they understand, because the children now are growing up with iPads and all this other kind of technology, and we're trying to be world leaders in trying to actually present that kind of technology so they get a better understanding of Sikh history. Gurinder Singh, thank you very much for your time, and we hope that further endeavours of this nature, you know, continue in other cities across the UK. So thank you very much once again. शहंशाह जंग में बेखौफ सा जिंदा दिल मेहरबान इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह इतिहास है गवाह शेरों का शेर है शेर पंजाब रंजीत सिंह शेर पंजाब।
So joining me now is Dr. Nigel Bamforth. Nigel, thank you very much for joining us on Sangat Television. I mean, we're here at the Herbert Museum and Art Gallery. I mean, it's wonderful to see such a splendid exhibition here, and it's the very first time that some of the Sikh artifacts and crafts from the Victoria and Albert Museum are here at the Herbert Museum in Coventry. Can you tell us a bit about your role and what you have been doing, and maybe some of the things you have been looking after at Victoria and Albert Museum? I'm a conservator at the Victoria and Albert Museum, and I look after the wood objects. So this covers wooden objects from across the world, but my specialism is Indo-European furniture. So I've studied my degree, PhD, is Indian furniture. So I have a broad respect and a broad knowledge of Indian furniture and Pakistan from that subcontinent. I've worked on all the wooden objects that are in this exhibition here. There's a large overmantel which is carved, and it has been in store for many years, so it was a real privilege for me to see the object coming out of storage and to work on it, and also to know that it's going to be seen by many members of the public. Because we have such a large collection of all objects, not everything can be displayed. So when we can have exhibitions such as this, it means that we can bring other objects out. The musical instruments that are on display in the cabinet here, I've also worked on, and they have been on display at the V&A, but they've also travelled around the world, so they're sort of well-respected objects, especially the peacock instrument, which is a bit of fun and everyone likes it. The golden throne, which is the highlight of this exhibition, or one of the main highlights of the exhibition, has a wooden carcass, so it's beaten gold plate overlaid onto wood. So I don't deal with the gold plate, but my colleagues deal with that, and I deal with the wood carcass to ensure that it is stable and fit for travel. So it's travelled here perfectly, and there's no problems. So some of these wooden artifacts, it's the first time they're actually being exhibited here? It is the first time that they've been exhibited in probably 50 years, and some perhaps they're required as part of collections, and it's probably the first time they've ever been exhibited. So that's very exciting for us. So your work at the Victoria and Albert Museum, I mean, how much time and effort does it take to actually preserve and look after these wooden artifacts? And, you know, what is the lifespan of some of these artifacts? Well, hopefully the lifespan is indefinite, unlike a plastic which will degrade and has a definite life of perhaps 50, 60, 70 years. If the wood is maintained in a stable climate, that means if it's not too humid or it's not drying out too much, it should last forever. And it's all to do with preservation and climate. In this museum here, as in most main museums, the objects are climate controlled, so to make a stable climate for them. If they dry out, the timber obviously it cracks. If it's too moist, it expands, and you can get mold and mildew and similar problems to that. Yeah. So thank you very much for your time, sir. Thank you. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ? ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਜ। ਤੇ ਗਰਵ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ, ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਈਦਾ, ਪਰਸ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ 70 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਫੋਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ 1818 'ਚ ਚੇਅਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह, जंग में बेखौफ सा, जिंदा दिल मेहरबान, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है, शेर पंजाब रंजीत सिंह, शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। बोल के वाहे गुरु करे सब काम शुरू, ये ना किसी से डरे, इंसाफ पूरा करे। बोल के वाहे गुरु करे सब काम शुरू, ये ना किसी से डरे, इंसाफ पूरा करे।
So joining me here now is Dr. Aman Puri, who's the Consular General of India to Birmingham. Dr. Amanji, thank you very much for joining us on Sangat Television. I mean, we're here in this splendid museum, the Gilbert Hart Gallery, where the crafts of Punjab, for the first time outside the Victoria and Albert Museum in in London, it's being shown here for the first time. I mean, it's so great to see some of our artifacts from the Punjab Kingdom, the throne of Maharaja Ranjit Singh. I mean, what would you like to say about this exhibition, and in particular the exhibition which has come here to Coventry? I want to congratulate the Herbert Art Museum and Gallery, and of course the Victoria and Albert Museum London, to have loaned all these artifacts to be shown in Coventry for the next 3 months. And I am really, delighted to be here. I wish and hope that a lot of people, not only from the Indian community, but the British community as well, from this region, are able to come and visit the exhibition and enjoy the, artifacts which were created, which tell a wonderful story. I mean, why do you think it's important for these artifacts to not only be held at the Victoria and Albert Museum in London, but why should these artifacts be hosted in such sort of local museums as well? Why do you think this is important? Oh, it is particularly important because, it's important for people to be able to access all of this art. Not everybody gets an opportunity to visit the Victoria and Albert Museum in London. And, it's very important for museums to be able to share the richness of their, collection with people all over the UK. And as you are fully aware, we have a huge, vibrant population from the Indian diaspora as well in Coventry, so which I'm sure would be able to benefit from this kind of presence in Coventry for 3 months. And also, Dr. Puri, I know that currently the Indian Embassy is working on a number of initiatives as well, because, I mean, most recently we've celebrated the 350th anniversary of Guru Gobind Singh Ji, who was born in the city of Patna, and I know the Indian government or the Indian consulate here in the United Kingdom is working on several initiatives. Can you share or shed some light on some of those initiatives? Of course, the celebrations began at Patna Sahib this January 2017, where Prime Minister Modi visited Patna on the invitation of the Chief Minister there, for this very, very unique ceremony. Now, the Ministry of Culture, Government of India, has been celebrating this year-long celebration, not only in India, but all over the world. And I'm very pleased to share that the largest celebration outside India are taking place in the United Kingdom. And I'm also very pleased to share that the first celebration outside India took place in Birmingham, when we organized the lecture series on the life and philosophy of Shri Guru Gobind Singh Ji at the consulate. And subsequently, we organized the first ever Vaisakhi celebration at the Birmingham Town Hall. The following day, the Vaisakhi celebrations were held in London, which was a huge success, where 13 Sikh Gurdwaras joined the High Commission of India for the very first time in celebrating Vaisakhi together with the Indian community. And very recently, we had organized on 13th October the play, The Wondrous Apostle, Shri Guru Gobind Singh Ji, which we did at the King Edward School, which is a prestigious venue in Birmingham. And the idea was that the children from King Edward School, their parents, the faculty, everybody is able to, understand the message of the life of Shri Guru Gobind Singh Ji, which is a universal message. And we are so pleased that, there was a large group of children from Nishkam School who were able to attend this play at the King Edward School. These are the kind of links which we are trying to build. And I'm also happy to mention here and to take this opportunity that we will be organizing a photo exhibition on Shri Guru Gobind Singh Ji, the starting part of which are the reproductions which have been shared by Victoria and Albert Museum from London. And now we are working with the Council of Sikh Gurdwaras to get their support on the content. And we are also working with GNNSJ and the Nishkam charity, which would be supporting us in developing the exhibition further. And once in its full form and shape, we will be showcasing that exhibition first in Birmingham, hopefully in December this year, and then taking it to at least 6 to 7 locations in Midlands and North England. Thank you very much for sharing
some of the initiatives that the Consulate General is currently working on. I mean, just lastly, what message would you like to give to our younger viewers? I mean, why is it important for them to visit these exhibitions? And again, the exhibition that you're referring to, the photographic exhibition, why do you think it's important for the next generation to come and see these exhibitions? I think that's a very, very pertinent question which you've raised. We are very happy to note that, the second and third generation of the Indian community, the Indian diaspora who live in the UK, feel very much at home at Britain. And we are very proud of this fact, and we are very happy to note that. However, we also look at this thing that, if you are somebody whose parents came from India, so you're also part of that 5,000-year-old civilization. And you should not let the benefits of that 5,000-year-old civilization, pass by you. You should feel that, whatever you have gained here, living and growing up in the UK, is obviously an essential part of your personality, but it's also the civilization which you come from, which gives you a lot. And I think it's important for you to understand that you can actually, become a richer person looking at the confluence of both of these streams. Dr. Puri, many thanks for your time, and we hope you have a pleasant journey back home. Many thanks, Dr. Puri. Thank you. Thank you. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਨ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ why you feel it's important to visit this exhibition. I mean, this exhibition is being held here until the 21st of January 2018, so it's an exhibition which is staying here for at least 3 months. So why do you think it's important for families to come and visit this exhibition, and what has your experience been in visiting this exhibition? Well, it's been a fabulous experience. It's the first time I've seen the throne of Maharaja Ranjit Singh, so I was inspired by looking at it. It's a window into our past, and
it's not something that is easily accessible for us. So when these things do come out, especially for those of our community from the Midlands who have an easy journey to come into Coventry, it's at the Herbert Museum, and it's being arranged by the Victorian Albert Museum, as you mentioned, until the end of January. So we've got a good time frame in which to avail ourselves of the opportunity. Many thanks for your time, Jagjit Singh ji. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह जंग में बेखौफ सा जिंदा दिल मेहरबान इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह इतिहास है गवाह शेरों का शेर है शेर पंजाब रंजीत सिंह शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह बोल के वाहे गुरु करे सब काम शुरू ये ना किसी से डरे इंसाफ पूरा करे बोल के वाहे गुरु करे सब काम शुरू ये ना किसी से डरे इंसाफ पूरा करे है मसीहा ये सब गरीबों का कैसा भी दर्द हो ये बांट ले इतिहास है गवाह शेरों का शेर है शेर पंजाब रणजीत सिंह ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ VIPs ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਵਾਟ ਯੂਰ ਨੇਮ ਇਜ਼? My name is Sahib Singh Bamra. Sahib Singh, how old are you? I'm 8. You're 8 years old and you've seen this exhibition for the first time. What do you think of this exhibition? It's very nice and very shiny, like the golden chair. What did you like the most in this exhibition? The golden chair. The golden chair. Do you know who this golden chair belonged to? Maharaja Ranjit Singh. Come on, you know this. Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh. So will you be telling all your friends and family to come and visit this exhibition? Yes. And why do you think it's important to see this exhibition? Do you think it's important? Maharaja Ranjit Singh did. Tell him. Where did he put gold? He put gold on the Golden Temple, which is why they should come and read about it all. So you think it's important to read our history? Thank you very much for your time. And to the father as well, your name? Sukhveer Singh ji. Satveer Singh ji, sorry, my apologies. How do you feel? I mean, it's the first time that such an exhibition has come from the Victorian Albert Museum in London, and for the first time it's travelled to Coventry in the Midlands, and you know, for it to be so close to home, how does it feel? It's good, it's very good. I think there's a great deal of cultural awareness here, because it's not just Sikh artefacts. You've got Hindu artefacts, Muslim artefacts, Hindu artefacts here as well. Obviously, the jewel in the show is the throne of Maharaja Ranjit Singh, and it's nice, and hopefully it will lead on to many more exhibitions, because as a Sikh, we know that the Victoria Albert Museum has the largest collection of Sikh artefacts in the world, more than India itself. And I think this is a stepping stone in the right direction, where we'll be able to view some of the things that they have. So it's a great honour to be here, to be honest, and I'm very proud. And why did you feel it was important to bring your son to this exhibition? I think it's very important to educate children to know their history, because at the end of the day, you know, Punjab used to be a very, very, very big state, and it's just a fraction, 1/10 of the size of what it used to be. But it's nice for them to know their history and what our Sikh gurus did, the sacrifices they've made, and to know why he is a Sikh. That's the most important. If you don't know why you're a Sikh, what's the point of being there?
want him to educate him. That's it. And this is a good place to start. Something that makes them interested. Brilliant. So, Singh ji, thank you very much for your time. Thank you very much. Thank you. Thank you. So, joining me here now is the marketing director of Herbert Art Gallery and Museum. That's right. Thank you very much for joining us. It's the first time that such an exhibition has been hosted in Coventry. I mean, it's the first time that any exhibition of this nature has travelled outside of London, and Coventry City has been given the honour to host such an exhibition. So please do tell our viewers how much hard work has gone into bringing this exhibition here. It's been nearly 2 years of work. Wow. It's been so much work, but you know, it's so worth it. Look at this beautiful item. We are so honoured to have such culturally significant items here. And it's not just for the people of Coventry, it's for the whole of the Midlands. Anybody who lives outside of London can come and now see this for free in Coventry. It's amazing. We are honoured, we really are. And just lastly, why do you think it's important for, I mean, we have many younger viewers who are currently watching us on Sangat television. Why do you think it's important for families to bring their children to come and see such exhibitions? Remembering your heritage and your culture is such an important thing. How will we go into the future if our children don't know about our past? It's the whole point of being a museum. This is why we're here. इतिहास है गवाह शेरों का शेर है शेर पंजाब रंजीत सिंह शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह बोल के वाहे गुरु करे सब काम शुरू ये ना किसी से डरे इंसाफ पूरा